Ich hat nie gedacht, dass ein Einfacher Campingausflug die Faden unserer Ehe zerreißen konnte. Der Bergluft war frisch, durchdrungen warm duft der Kiefern und dem fernen Echo eines Eulenrufs. Unter dem gleichgültigen Blick der Stern, die wie fern Erinnerungen auf der Wasseroberfläche des Sees tanzten, stand ich im Ufer und beobachtet flackerns Licht. Mein Name ist Anna, und mit 53 Jahren hat sich das Leben mit Mark, meinem Mann seit über 3 Jahrzehnten, in einen Rhythmus gefolgt, so vorhersehbar wie die Jahreszeiten. Doch hier, in dieser unberührten Wildnis, St. ich Michigan noch etwas anderem, noch etwas mehr. Mark, stets der Mittelpunkt jeder Gesellschaft, hat diesen Campingausflug mit seinen Freunden Tom und Dave vorgeschlagen. Ich stimmt zu, nicht Norwegende Abenteuers, sondern mit der stillen Hoffnung, dass ein Tapetenwechsel unserer Beziehung neues Leben einhauchen konnte. Der Tag war erfüllt von den einfachen Freuden der Natur. Angeln, Gelacter und die warm eins Lagerfeuers. Doch als die nach tiefer Word, trotten die stern Herveer und malten den Himmel mit ihrem kalten, fernen Licht. Mark, in seiner juntenden Manner, hat seinen Lieblingswhisky mitgebracht. Mit fortschreitendem Abend wurden die Flaschen leichter, sein Locken lauter, sein Geschichten lebhafter und sein Bewegungen weniger koordiniert. Ich beobachtet in, sein Silhouette vor dem Feuer, wir Geschichten unserer Jugend erzählt, sein Stimme leicht lallend. Tom und Dave, ebenso vom Whisky Benebelt, stimmten mit ihren eigenen Erzählungen ein, Gelacter halt durch die Stillnacht. Dan, als das Feuer zu gluhender Asche herabsank, schlug Mark vor, alle unter den Sternen zu schläfen. Ein romantische Idee, die zur Stimmung des Abends passt. Doch in seinem angetrunkenen Zustand Mutter einen noch ungewohnlicheren Vorschlag. Wir sollten für die Nacht die Zeltauschen, das Erlebnis unvergesslicher zu machen. Ich sagert. Die Idee war aufregend, aber auch beunruhigend. Das Feuer nestert, warf Tanzen Schatten auf unsere Gesichter, während wir Geschichten vergangener Abenteuer teilten. Mark, nun ziemlich beschwipst, hab sein Glas zu einem Toast auf alte Freundschaften. Sein Locken war ansteckend, doch sein Gleichgewicht ließ zu wünschen übrig. Stolpert, verschiet seinen Drink, und Tom, stets der Verantwortungsbewusst, schlug vor, dass sich ausruhen soll. In seinem Roche beschloss Mark, in Tom Zelt zu schläfen, mit der Begründung, esa, wie in alten Zeiten. Amusiert sah ich zu, wie mit Tom davenschwankt, während ich mit Dave zurückblieb, der Schweigen seinen Drink pflegt. Die Nacht word kalter, und die Verstellung, draußen zu schläfen, verler zunemenden Reis. Dave, der mein unbehagen Spurt, bot mir sein selten. Kein Grund, hier draußen zu frieren, Anna, sagt mit einem warmen Lächeln. Ich hielt in, wagt mein Optionen ab. Der Gedank, allen der Kalt zu trotzen, war abschreckend, doch die Idee, ein Zelt mit Dave zu teilen, fühlt sich komplizierten. Marks Vorschlag, die Zelt zu tauschen, hat bereits etwas in mir aufgewollt. Ein Mischung aus Aufregung und Besorgnis. Dave, begen ich, mein Stimme kaum mehr als in Flüstern, ich weiß das Angebot zu schätzen. Aber ich denke, ich komm allen zurecht. Nickt, Verständnis in seinen Augen. In Ordnung, Anna. Aber wenn du es dir anders überlegst, weißt du, wo du Michigan findest. Als Dave sich in sein Zelt zurückzog, blieb ich zurück, die Stern als still zugen means Lockens und der Warm de Lagerfeuers. Doch als die nach tiefer Word, verdikten sich auch die Schatten des Zweifels in meinem Herzen. Marks wilde Idee hat ein Kett von Ereignissen ausgelost, die Michigan auf einen Pfad der Versicherung führt, wo die Grenz zwischen richtig und falsch unter dem kühlen Blick der Stern verschwamm. Nun, da die Morgendämmerung anbricht, steh ich vor einer Entscheidung, die das Leben, das ich kenn, in tweeder heilen oder zerschmettern konnte. Was word ich tun, wenn die Wahrheit ans Licht kommt? Ich sag mein Jack fester am Michigan, spurt, wie die kalt durch mein Schichten drang. Das Feuer war zu blosser glut heruntergebrant, und die still der Nacht war nahezu überwältigend. Das sanft Rascheln der Blätter und das gelegentlich Rufen einer verstärkten die Einsamkeit am Michigan Hirem. Einen Moment lang sagert ich, hin und Hergerissen zwischen der Schicklichkeit, ein Zelt mit einem anderen Mann, selbst einem Freund, zu teilen, und der bei Senden kalt.
Doc Daves zelt warm und einladend. Ich dank ihm und schlupft in meinen Schlafsack, hielt respektvollem Abstand. Als die nacht tiefer word, halt uns die still der Berge ein. Ich war fast eingeschlafen, als ich etwas hart spürt, das gegen meinen Rücken druckt. Mein Herz rast, angstpackte Michigan, war es ein Tier, ein Stein? Doch dann dammerte es mir, es war Dave, und war erregt. Mein Verstand schoss Zurich zu der letzten Intimitat mit Mark, vor Monaten, und die Einsamkeit, die Sehnsucht nach Berührung, all das stürzt auf Michigan ein. Daves Atem war warm in meinem Hals, und in diesem Augenblick traf ich eine Entscheidung, die ich nie vermöglich gehalten hat. Ich drehte Michigan zu ihm, unser Blick treffen sich im schwachen Licht. In seinen Augen lag ein still Frage. Ich nickt, mein Herz packte, nicht nur vor kalt, sondern vor einem Sturm aus Gefühlen. Ich brauch das, flüstert ich, mein Stimme zittert vor Verlangen und schuld. Daves Hand streckt sich aus, berührt sanft mein Wange. Seine Berührung war elektrisierend, jagt Schauer über meinen Rücken. Ich lent Michigan hinein, schloss die Augen, spürt die warm Seiner oten meiner. Das Zelt war klein, unser Körper nah, die Luft schwer von ungesprochenen Worten. In der Hitze unserer Atemzug fühlt ich die Spannung, die Erwartung. Daves Finger glitten meinen Hals hinab, leicht, aber gezielt. Ich hab dich immer bewundert, Anna, murmelte sein Stimme tief, fast ein Flüstern. Die Wort schwebten in der Luft, ein Geständnis, das in der stillen Nacht weiterhallt. Ein verbotener Rausch durchströmt Michigan. Als unser Lippen sich treffen. Zuerst war es sanft, ein testender Kundung, doch bald word der Kuss tiefer, genert von aufstatem Verlangen und der Isolation der Wildnis. Ich wusste, dass dies falsch war, dass es allem widersprach, wofür ich stand. Doch die Sehnsucht nach Verbindung, nach warm, nach etwas echtem in dieser kalten, sternenklaren Nacht war überwältigend. Als wir uns bewegten, dreht ich Michigan leicht. Mein Herz hammert in seiner Hull. Daves Augen treffen mein, ein Mischung aus Überraschung und Verlangen in innen. Anna, flüstert sein Stimme ein gemisch aus Entschuldigung und Sehnsucht. Ich sah den Konflikt in seinen Augen. Denselben Konflikt, der Michigan innerlich zeres. Wir sprachen nicht, hatten den sauber gebrochen, diesen fragilen Moment, in dem alles noch normal sein konnte. Stattdessen rückt ich nachher, spürt die warm seines Körpers durch die Schichten unserer Schlafsack. Die Luft war schwer von Spannung, jener Art, die den Atem stocken lässt. Daves Hand fand mein, sein Berührung zunächst zögerlich, dann mutiger, als ich nicht zurückwich. Sein Finger zeichneten die Linien meiner Handfläche nach, sandten elektrisch Schauer meinen Arm hinauf. Ich fühlt seinen Atem an meinem Hals, sein Lippen so nah, doch ohne zu berühren. Die Entscheidung lag bei mir, an einem Skydweg von Verlangen und Pflicht. Ich wusste, was ich tun sollt, was von mir erwartet word. Doch im schwachen Licht des Zelts, mit den Sternen als einzigen Zeugen, war die Anziehung zu etwas Verbotenem magnetisch. Sein Lippen treffen endlich mein, ein sanfter, fragender Kuss, ein Flüstern dessen, was sein konnte, was wir beide wollten, aber nicht sollten. Der Kuss ward tiefer, und ich spürt, wie ich fiel, die Grenze zwischen richtig und falsch verschwamm in der Hitze des Moments. Ich zog Michigan leicht Zurich, mein Verstand rast. Dave, wir können nicht, murmelt ich, mein Stimme kaum horber über das Pochen meines Herzens. Nicht, Verstandnis in seinem Blick, doch das Verlangen in seinen Augen schwand nicht. Ich weiß, sagt sein Stimme schwer vor Emotion. Aber nur für diesen Moment, können wir so tun, als ob. Das Zelt fühlt sich wie ein Kokonen, der uns von der Außenwelt abskirmt. Ich wollte nicht sagen, Michigan vom Abgrund zurückziehen, doch die Einsamkeit, die Sehnsucht nach Verbindung, es war zu viel. Statt zu antworten, ließ ich die still sprechen, mein Schweigen ein Eingeständnis, waren die stern über uns walkten. Ich lent Michigan erniet zu ihm, unser Lippen treffen sich mit einer Leidenschaft, die von Jaren unterdrückten Verlangen sprach. Daves Hand glitten zu meiner Taille, zogen Michigan nachher, und die Welt außerhalb des Zelts lost sich auf.
Doch selbst in meinem Sagen war die Entscheidung in der Still, in der Dunkelheit des Zelts unter den gleichgültigen Sternen gefallen. Ich gab dem Moment nach, dem Bedürfnis nach Verbindung, nach Berührung. Dave's Hand waren sanft, sein Berührung zunächst zögerlich, dann selbstsicherer, als ich reagiert. Es war verrat, ein Augenblick der Schwäche, oder vielleicht der Stark? Ich konnte es nicht entschieden. Doch waren wir uns gemeinsam bewegten, hort die Welt außerhalb des Zelts auf zu existieren. Es gab nur uns, die warm den verbotenen Nervenkitzel dieser Tat. In der Nachwirkung, als Verdaligen, sekert die Realität dessen, was gestehen war. Langsam Die kalt Bergluft skien durch den Zeltstoff zu dringen, kult die Hitze unserer Körper. Ein Wirbel aus Gefühlen tobt in mir. Befriedigung, verwirring ein seltsames Gefühl der Befreiung. Daves Atem ging gleichmäßig neben mir, sein Gegenwart war trostlich doch ein Scarf Erinnerung an mein untrue. Ich dreht Michigan zu ihm, sein Gesicht im Schlaf wake, fragt Michigan, wie der Morgen wohl werden wird. Wie würden wir einander begegnen? Wie würde ich Mark gegenübertreten? Dies Nacht hat Michigan unwiderruflich verändert. Ich wusste, dass ich, wenn die Morgendämmerung hereinbrach, nicht mehr dieselbe Anna sein Word, die Diocese zelt betreten hat. Die Intimität mit Dave, so flüchtig sie auch war, hat etwas in mir in fact, in Verlangen noch mehr als nur der Routine meines Lebens mit Mark. Warend ich dollig, lastet das Gewicht meiner Taten schwer auf mir. Word Mark die Veränderung spüren? Konnte mir versehen, wenn es herausfand? Was war mit meiner Beziehung zu Dave? Konnten wir einander ansehen, ohne dass dies Nacht zwischen uns hing? Ich dachten die Jar mit Mark, und den Trost, die Vorhersbarkeit, die Liebe, die einst lebendig war, aber mit der Zeit verblasst war. Dies Nacht, dieser Moment mit Dave, war ein krasser Gegensatz dazu, roh, leidenschaftlich vollig egoistisch. Die Stern draußen setzten ihren gleichgültigen Wachtposten fort, ich erkannt, dass dies Nacht ein Wendepunkt sein wird. Ich musste entschieden, wie es weitergehen sollt. Word ich Mark bekten Vergebung bitten? Oder word ich Diocese Geheimnis bewahren, es in mir garen lassen? Dave. Was Word der Morgen bringen? Das Licht kam zu schnell, filtert durch den Zeltstoff warf ein Hartrealität auf das Gestehen. Dave war bereits auf, sein Rücken mir zugewand, vielleicht verloren in seinen eigenen Gedanken oder Ruhe. Ich kleidet Michigan hastig, mein Kopf ein Sturm aus Gefühlen, verwirring, ein seltsame Befreiung. Mark war wach, workt etwas mitgenommen, aber heiter, ahnungslos gegenüber den Ereignissen der Nacht. Warend wir zusammenpackten, konnte ich Daves Blick nicht erwidern. Die Rückfahrt war still, jeder von uns in Gedanken versunken. Mark, immer der Optimist, sprach davon, einen weiteren Ausflug zu planen, ohne zu wissen, wie dieser alles verändert hat. Die still im Auto war deit, erfüllt vom unausgesprochenen Gewicht der letzten Nacht. Ich warf einen Blick auf Dave im Rückspiegel, sein Gesicht war undurchdringlich, ein Mask der Ruhe, die sein Augen nicht ganz erregt. Marks Stimme durchbrach mein Gedanken. Also, Anna, was holst du von dem Ausflug? Hast du die Stern genossen? Ich zwang ein Lächeln hervor, mein Stimme ruhig, doch mein Herz rast. Es war aufschlussreich, antwortet ich, die wird schmeckten wie Asche in meinem Mund. Die Landschaft draußen verschwamm, warend wir fuhren, jeder Kilometer bracht uns weiter weg vom Berg, aber nicht von der Erinnerung an das Gestehen. Ich spürt Daves Blick diligentlich, stills Eingeständnis unseres gedelten Geheimnisses, ein Verbindung, die nun in den Schatten der Nacht geschmiedet war, zu Hause workt das Auspacken surreal. Mark summt vor sich hin, nicht on end, welcher Sturm in mir tobt. Ich beobachtet sein vertrauten Bugungen nun von einem Hauch de Verrats durchgehen. Ein Abend, als Mark das Essen zubereitet, saß ich im Kachentisch, mein Verstand rast. Die Entscheidung lastet wie ein Dunkelwolk über mir. Mark, begen ich, mein Stimme kaum mehr als ein Flüstern, es gibt etwas, das ich darüber letztnacht sagen muss. Dreht sich einen Pfannenwender in der Hand, sein Ausdruck wandelt sich von beiläufig zu besorgt. Was ist los, Anna?
Ich holt tief Luft, die wird schwer auf meiner Zunge. Alles du vorgeschlagen hast, die Zelt zu tauschen, ist etwas mit Dave passiert. Es war unerwartet. Marks Gesicht fiel, das Gewicht meiner Wort sekirte ein.